aware of Vinay. So he is in front of you today. I am not there. So Vinay is a successful entrepreneur in terms of providing IT sources to the IT aspirants. So he completed his bachelor degree from JNTU Kakinada, and he did some of the courses and he joined in some of the organizations in the different domains to understand the IT sector. సో ఐటీలో ఎట్లా జరుగుతుందని చెప్పేసి తన బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ హీ షిఫ్టెడ్ టు మెనీ జాబ్స్ అండ్ హీ అండర్స్టాండ్ ద మార్కెట్ అండ్ దెన్ హీ డిసైడెడ్ టు డూ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లైక్ సో సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ మీరు బీటెక్ కానీ లేకపోతే డిగ్రీ కానీ కంప్లీట్ చేసి వచ్చిన తర్వాత సో మీకు పాత్ సెట్ చేసుకోవడానికి కొంత టైం అయితే పడుతుంది. ఎట్లాగానంటే కరెక్ట్ అయిన డొమైన్ కావాలి. కొంతమంది కోడింగ్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు, కొంతమంది నాన్ కోడింగ్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు. నాన్ కోడింగ్ అయితే ఏ కోర్స్కి వెళ్ళాలి, కోడింగ్ అయితే ఏ కోర్స్కి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి దాదాపు ఒక డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక 6 to 1 year పడుతుంది. సో మీరు ఇది ఏ పాత్కి వెళ్ళాలనుకునేది కాలేజీలో ఉండగానే డిసైడ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ వెన్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కాలేజ్. మీ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి వాట్ వెన్ ఐ డిడ్ దిస్, వెన్ ఐ examine all the scenarios, బయట మార్కెట్ సినారియోస్ ఎట్లా ఉంది అని తెలుసుకుని then he come up with the strategy, and now we are presenting you our plan of action how we are going to handle the situations for the IT domain. So that's why we are here, that's why Vinay is here. Okay, so move to the next slide. About Code Nexa. So until now we have discussed about this, what is our primary motto, what is our agenda towards the IT sector. Now giving a overview about the Code Nexa. As I said earlier, we started in 2023, this year only. So we delivered so far 1,000+ students with the respective fields, whether they are going to with the coding background or non-coding background. Total మేము ఇప్పుడు దాకా 1,000+ students ని ట్రైన్ చేసాము different IT domains లో, and 2,000+ students are under the registration where వాళ్ళందరికీ మిగతా 2,000+ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మేము టైమ్ లైన్స్ ఇచ్చున్నాము. సో ఏ బ్యాచ్ ఏ కోర్స్కి ఏ టైంలో స్టార్ట్ అవుతుంది for the upcoming batches, and our main headquarter is in Hyderabad. We sit in Hyderabad. Our operational team, our mentor management system, everything is operating from Hyderabad. Okay, so we have 30+ colleges collaboration to deliver our internship program. So as of now we have 28+ colleges from Telangana and 2+ colleges from Andhra, and now we are going to establish our wings in Andhra as well, because we basically from Andhra. So that's why we just want to give our services to Andhra as well, and now we started with the your colleges. Okay, this is how we stand in terms of handling the students, handling the classes and everything. Okay, move to the next slide. So everyone will think about why Code Nexa. మీరు ఎందుకు కోడ్ నెక్సాలో జాయిన్ అవ్వాలి? మాకు చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత మేము ఏదో కోర్సులో జాయిన్ అవుతాము. మాకు దగ్గరలో కూడా చాలా కోర్సులు ఉన్నాయి, కానీ ఎందుకు కోడ్ నెక్సాలోనే జాయిన్ అవ్వాలని అంటే ఐ హ్యావ్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్ స్లైడ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎర్లీ టెక్నాలజీ అడాప్షన్. ఎర్లీ టెక్నాలజీ అడాప్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఐటీ ఫీల్డ్లో జాబ్ చేయడం గొప్ప కాదండి. ఐటీ ఫీల్డ్లో ఉంటూ ఏది ట్రెండింగ్గా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐటీ ఫీల్డ్లో అందరూ జాబ్ చేస్తారు. హైదరాబాద్కి వచ్చి జాబ్ చేసే వాళ్ళలో చాలా మంది ఉంటారు. నాన్ ఐటీ ఉంటారు, ఐటీ ఉంటారు. ఐటీలో జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఏ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీలో జాబ్స్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఉన్న టెక్నాలజీస్లో ఏది ట్రెండింగ్గా ఉంది అనేది మేము ఫస్ట్గా తెలుసుకుంటాం. దట్స్ వై వి కాల్ యాజ్ అ ప్రొవైడింగ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్. ఏ టెక్నాలజీ ట్రెండింగ్లో ఉంది, ఆ టెక్నాలజీస్లో ఏ కరికులం మేము ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ, అందులో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది. అమెజాన్ ప్రొడక్ట్, అమెజాన్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరూ లేరు.
క్లౌడ్ అన్న ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది. సో అమెజాన్లో 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఆ 200+ సర్వీసెస్ నేర్చుకోవాలా అంటే 200+ సర్వీసెస్ నేర్చుకోక్కర్లేదు. అందులో 20 సర్వీసెస్ నేర్చుకోవాలి. ఆ 20 సర్వీసెస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం టాస్క్. ఓకే. ఆ 20+ సర్వీసెస్ గనుక మీరు తెలుసుకుంటే, అయి నేర్చుకుంటే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. అది కరెక్ట్‌గా గైడ్ చేయడం ఎవరు చేస్తారంటే వి విల్ బి గైడింగ్ దట్. వై? బికాస్ వి హావ్ ఆల్ ద మెంటోర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎంఎన్‌సీస్. ఓకే. దట్స్ వై అవర్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఎక్స్‌పర్ట్ అండ్ సర్టిఫైడ్ మెంటోర్స్. సో వి ఆర్ రన్నింగ్ ద కోడ్ నెక్సా ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఎ సర్టిఫైడ్ అండ్ ఎక్స్‌పర్ట్ మెంటోర్స్. ఈ మెంటోర్స్ అందరూ కూడా మీకేం చేస్తారంటే ఎవరైతే మీరు ఏదైతే కోర్స్ అక్వైర్ చేసుకున్నారో ఆ కోర్స్‌కి పర్టిక్యులర్ మెంటోర్ మీకు లైవ్‌లో క్లాసెస్ చెప్తారు. క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు ఆ క్లాసెస్ రికార్డింగ్ ఉంటాయి. ఆ క్లాసెస్ ఎవరు చెప్తారు? ఆ మెంటోర్ ఏంటి అనేది చూస్తే గనక ఆ మెంటోర్ ఖచ్చితంగా మీకు ఎంఎన్‌సీస్ కంపెనీస్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ నుంచి వచ్చినోళ్ళుంటారు. ఎందుకు మేము ఎంఎన్‌సీస్ కంపెనీ నుంచే తీసుకుంటున్నామంటే దే నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్. ఓకే. సో వాళ్ళకి ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏముంటున్నాయి? కోర్స్ కరిక్యులము నెక్స్ట్ ఇయర్‌కి ఎట్లా డిజైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. సో దట్స్ వై వి ఆప్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ మెంటోర్స్ అండ్ దే ఆల్ ఆర్ సర్టిఫైడ్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్. లైవ్ అండ్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. 24/7 సపోర్ట్ సర్వీస్ ఉంటుంది. వెదర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డిఫికల్టీస్ ఇన్ లోడింగ్ ద వీడియోస్ ఆర్ వెదర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డిఫికల్టీస్ ఇన్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, మేమందరికీ మాకెవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తాము. ఆ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇష్యూ ఉన్న క్లాసెస్ అర్థం అవ్వకపోయినా వి హావ్ ఎ 24/7 సపోర్ట్ సర్వీస్. సో వి విల్ బి హావింగ్ ఎ టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ మెయిలింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. మీరు ఒక మెయిల్ డ్రాప్ చేస్తే వితిన్ 24 హార్స్ వి విల్ బి యాక్టివేటింగ్ దట్ మెయిల్ అండ్ వి విల్ రిజాల్వ్ ద సొల్యూషన్. ఓకే. సో అట్లా మనకి 24/7 సపోర్ట్ సర్వీస్ ఉంది. ఈజీ యాక్సెస్ టు క్లాసెస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ బికాస్ వి యూజ్ టీమ్స్ యాస్ ఎ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో మేమందరం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరందరూ ఆన్‌లైన్‌లో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మేము ఒక లింక్ జనరేట్ చేసి మీకు ఇచ్చాం. జస్ట్ మీరు లింక్‌ని క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్‌గా గూగుల్‌లో పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీరు లాగిన్ అయిపోతారు. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మేము ఎందుకు టీమ్స్‌నే యూజ్ చేస్తున్నామనంటే కార్పొరేట్ వరల్డ్ అంతా మాక్సిమం 95% ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ టీమ్స్. సో దట్స్ వై వి జస్ట్ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద కార్పొరేట్ ఫ్లేవర్ టు ఎవ్రీ స్టూడెంట్. మీరు కార్పొరేట్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వక ముందే కార్పొరేట్ కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది మీకు తెలియడం కోసం వి ఆర్ ప్రొక్యూరింగ్ టీమ్స్ లైసెన్సెస్ అండ్ వి ఆర్ గివింగ్ టీమ్స్ లైసెన్సెస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద లైవ్ క్లాసెస్. మేము అందుకే టీమ్స్ లైసెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో వి హావ్ ఎన్ ఎల్ఎంఎస్ యాక్సెస్. ఎల్ఎంఎస్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైవ్ క్లాస్ రికార్డ్ ఉంటుంది. రికార్డింగ్స్ అనేవి కూడా మా వెబ్‌సైట్‌లో ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది. ఆ పోర్టల్‌లో మేము రికార్డింగ్స్ అన్ని సేవ్ చేసి పెడతాము. మీ యూజర్ నేమ్ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అవుతారో వాళ్ళకొక యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ నేమ్ ద్వారా మీరు పోర్టల్‌లోకి లాగిన్ అయితే మీకు క్లాసెస్ అన్నీ కూడా వితిన్ 24 హవర్స్‌లో అయిపోయిన క్లాసులన్నీ కూడా మీకు రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో దట్స్ వై వి హావ్ ఎన్ ఎల్ఎంఎస్ యాక్సెస్ యాస్ వెల్. So we give a real-time project scenarios. Whether you opt for any of the cloud technology or any of the remaining technologies what we have in our plan, we give a real-time projects. సో ఇయన్నీ కూడా కోడ్ నెక్సా మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతుంది. సో అందుకే ఈవెన్ దో వి స్టార్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ వి స్టాండ్ ఎహెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్. మేము ఈ సంవత్సరం మొదలుపెట్టినా కూడా మేమే ఫస్ట్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే సో ఇయన్నీ మా పాజిటివ్. So this is complete about why Code Nexa to be opted by each and every IT aspirant. Next slide, please. So our mission, I think it's very clear. Our mission, why? So we want to ensure each and every student to recognize their internship opportunity. మీరు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి ఇన్ రిటర్న్ నాలెడ్జ్‌లో ఖచ్చితంగా మీకు డబుల్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చే బాధ్యత మా రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద తీసుకుంటున్నాము. సో దట్స్ వై అవర్ మిషన్ ఈస్ ఫస్ట్ మిషన్ ఈస్ దిస్ వన్. సెకండ్ మిషన్ ఈస్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ గెట్ 100% నాలెడ్జ్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ క్లాసెస్. సో మీరు ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే, క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అయినా,
ఫుల్ స్టాక్ అయినా, A&ML తీసుకున్నా, ఏ టెక్నాలజీ తీసుకున్నా మేము ప్రొవైడ్ చేసే కోర్సులో ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే మీరు 100% నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేసుకునే విధంగా మేము ట్రీట్ చేయాలి. మేము గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ మిషన్, అవర్ మోటో ఆల్సో. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వి స్టాండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్ మిషన్ ప్రోగ్రామ్. Second, next slide. Okay, here is our plan of action where we call it as a CAP program. మేము CAP program అంటామండి. CAP అంటే కోడ్ నెక్సా ఆస్పిరెంట్స్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏమేమి ఉంటాయనంటే ఇంటర్న్షిప్ కోర్స్ ఉంటుంది, కాంప్లిమెంటరీ కోర్స్ ఉంటుంది, కెరియర్ గైడెన్స్ వర్క్షాప్ ఉంటుంది, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది, లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్. సో మీకు ఇంటర్న్షిప్ కోర్స్ కానీ, కాంప్లిమెంటరీ కోర్స్ కానీ, గైడెన్స్ ఆన్ వర్క్షాప్ కానీ, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ కానీ నార్మల్గా ఉంటుంది. ఎక్కడైనా మీరు చూసుండొచ్చు. బట్ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ క్రియేషన్ అండ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అనేది మీకు చూసుండదు. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు అక్కడ సపోజ్ మీరు ఒక 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మీరందరూ ఇప్పుడు క్లాస్ వింటున్నారు ఇది. నేను మిమ్మల్ని ఒకటే అడుగుతా. ఎంతమంది దగ్గర ఫోన్ ఉందనంటే అందరూ చేతులెత్తారు. మీ అందరి దగ్గర ఫోన్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీగా ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎంతమంది ఫేస్‌బుక్ అండ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వాడుతున్నారనంటే దాదాపు 100లో 99% పీపుల్ అందరూ వాడతారు. కదా! సో ఇన్‌స్టాగ్రాము, ఫేస్‌బుక్ అనేది ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. బికాజ్ ఇట్స్ అవర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. మనం సోషల్ మీడియా, ఫేస్‌బుక్‌లో న్యూసెస్ వింటాము. పాలిటిక్స్ చూస్తాము, రీల్స్ చూస్తాము. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా. సోషల్ మీడియాలో చాలా స్పీడ్‌గా అక్వైర్ అవుతుంది. సో అట్లాగా ఇన్ కార్పొరేట్ ఆల్సో లింక్డ్ఇన్ అనేది ఒక సోషల్ మీడియా లాంటిది. ఓకే, మీ జాబ్స్ మీరే వెతుక్కునే ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో ఇట్లాంటి బ్యూటిఫుల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ని మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని యూ హావ్ టు నో హౌ టు సెర్చ్. ఓకే, సో లింక్డ్ఇన్‌లో ఏంటంటే డైరెక్ట్‌గా ఫ్రెషర్స్ గానీ, ఎక్స్‌పీరియన్స్ గానీ జాబ్స్ అనేది హెచ్ఆర్స్ అందరూ కూడా ఆ రెస్పెక్టివ్ కంపెనీ హెచ్ఆర్స్ అందరూ కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్స్ వై లింక్డ్ఇన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐటీ. మీరు ఒక ఐటీ జాబ్ యాస్పిరెంట్ అయినా, ఐటీ జాబ్ చేయాలనుకున్నా మీకు లింక్డ్ఇన్ కూడా స్నాప్‌చాట్ ఆర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ లాంటిదే. సో బెటర్ యూ హ్యావ్ టు అక్వైర్ యువర్ లింక్డ్ఇన్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. సో దట్స్ వై చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ జాబ్స్ ఎవరైతే లింక్డ్ఇన్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అక్వైర్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి ఎవరికైతే తెలుసో లింక్డ్ఇన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ వాళ్ళందరూ అక్వైర్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా మంది లింక్డ్ఇన్ తెలియనోళ్ళు ఏమవుతున్నారంటే ఆ జాబ్స్ మిస్ అవుతున్నారు. సో దట్స్ వై వి డోంట్ వాంట్ అవర్ స్టూడెంట్స్ టు మిస్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్. మేము మా స్టూడెంట్స్ అట్లాంటి ఆపర్చునిటీస్ మిస్ అవ్వకూడదని చెప్పేసి వీఆర్ గివింగ్ ద గైడెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లింక్డ్ఇన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ యాస్ వెల్. Because that is the social media platform for every IT aspirant or even who is working in real time scenarios in IT. ఇప్పుడు నేను సమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో వచ్చాను. నాకు ఒక జాబ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఫ్రెషర్స్ కింద వచ్చినా కూడా మీకు ఒక జాబ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్లాంటి జాబ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ కింద ఉపయోగపడుతున్నప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌లీ వి హావ్ టు అక్వైర్ దిస్ సిస్టమ్. సో దట్స్ వై లింక్డ్ఇన్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వి ఆర్ గివింగ్ ద గైడెన్స్ ఫర్ దట్ లింక్డ్ఇన్ యాస్ వెల్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఈ క్యాప్ ప్రోగ్రామ్‌లో ఏమేమి ఉంటాయనేది మనం వన్ బై వన్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఇంటర్న్‌షిప్ కోర్సెస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇన్ దిస్ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ వి అండర్‌స్టాండ్ ద మార్కెట్ సినారియోస్. ఓకే, కోడింగ్‌లో, నాన్ కోడింగ్‌లో ఏమున్నాయి, ఏది ట్రెండింగ్‌గా ఉన్నాయని చెప్పేసి మేము మార్కెట్ సినారియోస్ అర్థం చేసుకొని వి ఇంట్రడ్యూస్ 6 కోర్సెస్ టు ద ఆస్పిరెంట్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఒక క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అమెజాన్ గానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ గానీ, గూగుల్ గానీ ఈ 3 కూడా టాప్ 3 పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. సో వి ఇంట్రడ్యూస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ డివాప్స్. ఇట్స్ కంప్లీట్ అండ్ ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడంతా వరల్డ్ అంతా కూడా ఆటోమేషన్‌లో ఉంది. సో ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ టీమ్స్ అన్నమాట. డెవలప్‌మెంట్ టీమ్ ప్లస్ ఆపరేషన్ టీమ్. సో డెవలప్‌మెంట్ టీమ్‌లో ఫస్ట్ 3 లెటర్స్, ఆపరేషన్ టీమ్‌లో ఫస్ట్ 3 లెటర్స్‌ని తీసి కంబైన్ చేసిందే డివాప్స్ అన్నమాట. డెవ్ ప్లస్ ఆప్స్. ఓకే, సో అట్లాగా మేము ఫుల్ స్టాక్, A&ML, డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ. వాట్ వి డిడ్ ఈస్ వి రీసెర్చ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఈ 6 కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలా చాలా యూస్‌ఫుల్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్‌కి. అదర్ దెన్
రిమైనింగ్ కోర్సెస్ అని చెప్పేసి మేము ఈ 6 కోర్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ద ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి కండక్టెడ్ according to this courses, 6 courses. Okay, so going with the next slide, you have a complementary. So complementary లో ఏ కోర్సెస్ ఆప్ట్ చేసుకుంటా, we are going to give this 4 complementary courses for free, because ఈ కాంప్లిమెంటరీ కోర్సెస్ అనేది కోడింగ్ అయినా నాన్ కోడింగ్ అయినా అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఈ ఫోర్ టెక్నాలజీస్ కూడా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము. ఇన్ దిస్ 4 టెక్నాలజీస్ సిఎస్ఎస్, హెచ్టిఎంఎల్, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ పైథాన్, ఈ 4 కోర్సెస్ అనేది మేము కాంప్లిమెంటరీ కోర్సెస్ కింద ఇస్తున్నాం. వెదర్ యూ ఆప్ట్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఇన్ 6, ఆ 6లో ముందు స్లైడ్లో చూపించిన 6 టాప్ కోర్సెస్లో ఆ ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా సరే ఈ కాంప్లిమెంటరీ కోర్సెస్ కింద ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీకు వస్తాయి అన్నమాట. వీ విల్ బి గివింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 కాంప్లిమెంటరీ కోర్సెస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. So I have already discussed with you about our mentor system. Our mentor system is very unique. I can say it will not be shown in any of the edutech organizations. మీరు ఎక్కడ ఈ edutech organizations లో mentoring system management అనేది ఉండదు. Code Nexa have this mentoring management system. Our mentors అందరూ కూడా MNCs నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, లైక్ అమెజాన్, Azure, IBM నుంచి, TCS నుంచి, టెక్ మహేంద్ర, ఇన్ఫోసిస్, Oracle, these all are బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్. సో ఎందుకు మేము ఈ మెంటోర్స్ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటున్నామంటే, బికాస్ వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ యూ ద 100% కాన్ఫిడెన్షియల్ important information, right? Why I mentioned confidential is it's very confidential. So our plan of action, our course of action is very unique. మా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ లేకపోతే మా కోర్స్ ఆఫ్ ఏదైనా సరే చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. So that's why we give this process we start this process with only MNC mentors. Okay, next slide please. Next slide. Yeah, so that's about the overview of Code Nexa. మీకు Code Nexa గురించి overview చెప్పాను. సో మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో Code Nexa ఏం చేస్తుంది, స్టూడెంట్స్ కి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, కోర్సెస్ ఏంటి, ఎందుకు Code Nexa ఆఫ్ చేసుకోవాలి, Code Nexa ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది, సో ఏంటి స్టాండర్డ్ అనేది మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చూసాం. సో నౌ వీ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ ద లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్. నేను ఇప్పుడు మీకు రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అడిగాను అనుకోండి, చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఆ ఫార్మాటే ప్రిపేర్ అయ్యాం. ఏంటి, నేమ్ ఉంటుంది, ఒక టేబుల్ పెడతాము, మనం కాలేజెస్ ఏమేమి పాస్ అవుట్ అయ్యామో రాస్తాము, ఏదో చిన్న ప్రాజెక్ట్ పెడతాము, అయిపోతుంది. సో అట్లా కాదు. సో దట్ ఈజ్ ఓల్డ్ మోడల్ బిఫోర్ కోవిడ్ ఆర్ రిసెషన్ ముందు. ఓకే, నౌ ద సిస్టమ్ గాట్ చేంజ్డ్. మనము ఇప్పుడు అప్పట్లో మనము కీప్యాడ్ ఫోన్స్ వాడేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఎవరు కీప్యాడ్ ఫోన్ వాడట్లే. అప్పట్లో 1 GB డేటా ఉంటే 1 month వచ్చేది ఇన్ 2016 or 2017. ఓకే, బట్ నౌ జస్ట్ a minute guys. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో మీరు ఈ రెజ్యూమ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను రెజ్యూమ్ అడిగితే, సో ఎవ్రీ వన్ విల్ బి షేరింగ్ యూ ద సేమ్ రెజ్యూమ్. సో మీరు అందరూ కూడా నార్మల్గా ఒక ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతారు. కానీ
ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ రన్నింగ్ ఎట్లా ఉంది, రెజ్యూమ్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి, మనం అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాం. లైక్ కీప్యాడ్ నుంచి టచ్ ఫోన్కి ఎట్లా అప్గ్రేడ్ అయ్యామో ఇప్పుడు కూడా మనము ఈ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్స్ కూడా మనం అప్ టు డేట్ అవ్వాలి. సో ఎలా అప్ టు డేట్ అవ్వాలి అనేది మనం ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చూద్దాం. ఓకే, అవర్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక రెజ్యూమ్ అవుట్లైన్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చూద్దాం. ఐ అండర్స్టాండ్ మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయినా సరే మేము ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, థర్డ్ ఇయర్లో నేర్చుకుందాం అట్లా పెట్టుకోవద్దు. ఎందుకనంటే వెన్ యు ఆర్ అన్ ఐటీ ఆస్పిరెంట్ యూ హ్యావ్ టు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్. ఓకే, ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఎట్లా ఉంటున్నారంటే అప్గ్రేడేషన్ ఇప్పుడు ఫోన్స్ లో చాలా మందికి తెలుసు మనం ఏ ఫోన్ వాడాలి. ఐఫోన్ కూడా ఇప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాడుతున్నారు కదా. సో ఫోన్స్ లోనే ఎంత అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారని అంటే మీరు టెక్నాలజీ పరంగా కూడా ఇంతే అప్గ్రేడేషన్ లో ఉండాలి. సో మేము థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చాక చూసుకుందాం, నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే చూసుకుందాం ఇట్లాంటి పెట్టుకోకూడదు. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ క్లారిటీ. మీరు ఇప్పుడు దీని మీద వర్క్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రొఫెషనల్ అయిపోతారు. వెన్ యూ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ దెన్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ వెరీ ఈజీ టాస్క్. మీరు ఒకసారిగా థర్డ్ ఇయర్ మీద పడకుండా దెన్ మీకు అర్థమవుతుంది సినారియోస్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. I will be giving you the overlight how it will be. Next slide, please. So these are the outlines of the resume. Whenever you ask any of your seniors or when you ask to prepare your resume, so మీరు అందరూ కూడా ఈ outlines follow అవుతారు. First of all, particular contact information like మీ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది, ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ సమరీ ఉంటుంది, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఉంటాయి, స్కిల్స్ ఉంటాయి, ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ I want to show you the traditional and creative resume. So what is the major difference between these two అనేది నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను. సో you will be having this, we will be discussing about these points అన్నమాట. Next slide. Let's start with the contact information. Next slide, please. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ ద కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పర్టికులర్ గా మీ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. లైక్ నేమ్, ఈ 4 పారామీటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ లొకేషన్. వెదర్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ ఆర్ యూ విల్ బి కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎన్ ఏపీ. హైదరాబాద్ అయితే హైదరాబాద్ ఇండియా అని పెడతాము. సో దీస్ 4 ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ సమ్మరీ అనేది ఏంటంటే మీరు ఫర్దర్ గా ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ కెరియర్ గోల్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ లో చిన్న సమ్మరైజింగ్ కింద పెడతాం. ఓకే, ఒక బ్రీఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాము అబౌట్ అవర్ కెరియర్ గోల్స్ గురించి అనమాట. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి రిప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ 5 years. మీరు ఈ క్వశ్చన్ వినుంటారు. సో వాట్ యువర్ థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ 5 years కెరియర్, ఆఫ్టర్ 5 years మీరు ఎట్లా ఉండాలనుకుంటున్నారు, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తాయి. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు మెన్షన్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఒక గోల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ 5 years మనకి ఎట్లా, మీ కెరియర్ గోల్ ఎట్లా అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ యువర్ కెరియర్ ఇన్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో ఆఫ్టర్ 5 years ఎట్లా ఉంటుంది. నవ్ యూ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, ఆఫ్టర్ 5 years ఒక సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ ఏంటి అనేది మనము ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కింద మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక దిస్ బిలాంగ్స్ టు ద గ్రాఫికల్ డిజైన్. ఒక గ్రాఫికల్ డిజైనర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. వాట్ హీ ఈస్ మెన్షనింగ్ ఈస్ aspiring graphical design looking to utilize my creativity and design skills to contribute to a creative team. ఈ స్కిల్స్ అనేది యూజ్ చేసి నేను క్రియేటివ్ టీమ్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అట్లాగా ఇది గ్రాఫికల్ డిజైన్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ కాబట్టి మనము గ్రాఫికల్ డిజైన్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ మెన్షన్ చేస్తాము. సో లైక్ వైజ్ వేర్ ఎవర్ మీరు ఎంచుకున్న టెక్నాలజీ బట్టి మీ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ సమ్మరీ అనేది మనం అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. Now we are done with the contact information and objective summary. Now it is a educational qualification. In this educational qualification చాలా మంది మిస్టేక్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా చూసుకుంటే 10th, ఇంటర్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ లైక్ బీటెక్ ఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆ మూడిట్లో పెడతాం. ఓకే, సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే 10th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, సెకండ్ ఏమో
ఇంటర్మీడియట్ ఇస్తారు, థర్డ్ ఏమో డిగ్రీ ఇస్తారు. సో అట్లా ఇవ్వకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్. మీరు డిగ్రీ తర్వాత ఏదైనా అప్గ్రేడ్ దాంట్లోకి వెళ్తున్నా, తర్వాత డిగ్రీకి వెళ్తున్నా, ఫస్ట్ ఆ డిగ్రీ మెన్షన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ ప్రీవియస్ డిగ్రీ మెన్షన్ చేయాలి. లెట్స్ సే యువర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఈస్ డిగ్రీ. దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్ లో మెన్షన్ చేయాల్సింది మీ డిగ్రీ మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ దెన్ సెకండ్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ యువర్ 10th క్లాస్. సో ఇది ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లో. ఓకే, సో ఈ ఆర్డర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మీరు రివర్స్ లో మెన్షన్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ యువర్ resume అనమాట. ఓకే, సో గో విత్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో దీస్ ఆర్ ద స్కిల్స్ స్లైడ్ వేర్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత స్కిల్స్ పెడతారు. ఏం స్కిల్స్ అని అంటే, సో అడోబరేటర్ స్కిల్స్ కానీ, లేకపోతే మీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కానీ, నాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ నాన్ కోడింగ్ ఆస్పిరెంట్స్ అయితే నాన్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ స్కిల్స్. సపోజ్ ఐఎమ్ డివాప్స్ ఆస్పిరెంట్ అంటే డివాప్స్ సంబంధించిన స్కిల్ సెట్స్. సో డివాప్స్ లో ఏ టూల్స్ వాడతాము అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం, రైట్? సో అట్లాగా మీ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి? మీరు కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా, నాన్ కోడింగ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా? నాన్ కోడింగ్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఏ టెక్నాలజీ మీద వెళ్తున్నారు, ఆ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన స్కిల్స్ ఏంటి అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఒకవేళ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద వెళ్ళాలనుకుంటే ఏ కోడింగ్ వెళ్తున్నారు, ఆ కోడింగ్ సంబంధించిన స్కిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. చాలా మంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోటోగ్రఫీ ఒక స్కిల్ అని, లేకపోతే ఐ హ్యావ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, పీపీటీస్ ప్రజెంట్ చేయడం స్కిల్ అని, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి పెడతారు. దోస్ ఆల్ ఆర్ ఓల్డ్ వన్. సో అట్లా కాదు, మీ రెజ్యూమ్ ప్రొఫెషనల్ రెజ్యూమ్ అని తెలియడానికి కోసం మీ స్కిల్స్ అనేది రిలేటెడ్ టు ద ఐటీ ఫీల్డ్ ఉండాలి. వెదర్ ఇట్స్ ఏ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ నాన్ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఐటీ స్కిల్స్. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ షో యూ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద రెజ్యూమ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వీ హ్యావ్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇంటర్న్షిప్. సో ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది అందరూ పెట్టేదే. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఎడ్యుకేషనల్ కరికులం బట్టి యు ఆర్ అసైన్డ్ టు మినీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మీరు ఏపీ అయినా తెలంగాణ అయినా సరే, మీరు మీ కరికులమ్స్ లో ప్రాజెక్ట్ కానీ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఖచ్చితంగా జరుగుతున్నాయి. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లా మనము ఏం చేసినా కూడా మనము రెజ్యూమ్ లో స్వీట్ అండ్ సాఫ్ట్ గా పెట్టాలి. సో ఏంటి, ఎట్లాగా మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చూసుకుంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ బి సబ్మిటింగ్ ఎ రిపోర్ట్ కదా. ఆ రిపోర్ట్ లో మనము లాస్ట్ లో సమరీ అనేది పెడతాం. ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ మనం ఏం చేసాము, అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది అనేది. సో ఆ సమరీ అనేది మనం లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో విత్ ఇన్ 4 to 5 lines, నాట్ మోర్ దెన్ 5 lines, విత్ ఇన్ 4 to 5 lines లో మనము ప్రాజెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది అక్కడ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఓకే, వెన్ ఇన్ దిస్ ఏరియాలో మీరు ప్రాజెక్ట్ సమరీ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇంటర్న్షిప్ స్లైడ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే, దిస్ ఈజ్ ఏ సిమిలర్ ప్రాజెక్ట్ వేర్ ఇట్ వాస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్ అది. నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ హ్యాండ్లింగ్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ విచ్ వాస్ కండక్టెడ్ బై టీసీఎస్ కంపెనీ అనమాట. సో అందులో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేశారంటే, అసైన్డ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ ఇన్ ఏ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఒక వర్చువల్ మిషన్ అనేది క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో క్రియేట్ చేశారు. అట్లా క్రియేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ లైవ్ లో చూడడం వల్ల వాళ్ళకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యాక్సెస్ అనేది స్పీడ్ అయింది. ఎంతవరకు స్పీడ్ అయిందని అంటే 34% స్పీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందనమాట. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అనేది మనం మెన్షన్ చేసాము, దాంట్లో వచ్చిన రిజల్ట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, 34% స్పీడ్ అయ్యింది అని చెప్పాము. సో బోత్ ప్రాజెక్ట్ చేసాము, ఇంప్లిమెంట్ చేసాము, రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది అనే 3 పాయింట్లు మనము ఇక్కడ జస్ట్ 2 lines లో మెన్షన్ చేశాను. సో అట్లాగా మనం ప్రాజెక్ట్ కానీ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఎట్లా మెన్షన్ చేసుకుంటే దెన్ దే విల్ గెట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. అప్పుడు మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఏమవుతుందనంటే, యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ కింద మిమ్మల్ని ఏమడుగుతారు, ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పమంటారు, మీ కరికులం గురించి అడుగుతారు, మీరు నేర్చుకున్న టెక్నాలజీస్ గురించి అడుగుతారు తప్ప ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళరు. ఎందుకంటే యాజ్ యు ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు
లెర్న్ ద బేసిక్స్. మీరు బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. వాట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు పోర్ట్రేట్, మేము స్కిల్డ్ ఫ్రెషర్స్ అని చెప్పి పోర్ట్రేట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకనంటే ఇప్పుడంతా కూడా ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, లేకపోతే మీకు డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్‌తో వస్తున్నారు. సో, ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? మీరు ఏం అవుట్‌పుట్ తెప్పించారు మీ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేయాల్సొస్తుంది. సో, ఈ ప్రాజెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినారియోస్, ఈ టైప్ ఆఫ్ సినారియోస్‌కి ఆన్సరబుల్ కావాలి. సో, దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ లైన్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్ లైన్ ఎప్పుడొస్తుందనంటే వెన్ యూ డిడ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్‌షిప్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్. మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో ఓకే దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి. సో, ఇప్పుడు అందరూ కూడా చాలా వరకు డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ 2 ప్రాజెక్ట్స్. వన్ ఈస్ మినీ ప్రాజెక్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్. సో, ఆ 2 కూడా మీరు రెజ్యూమ్స్‌లో గనక ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ బి హావింగ్ ఎ గుడ్ వెయిటేజ్ యాస్ ఎ స్కిల్డ్ ఫ్రెషర్. స్కిల్డ్ ఫ్రెషర్ అన్న వర్డ్ ఎందుకు వాడుతున్నానంటే ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ అన్న వర్డ్ ఏమి లేదండి. ఓకే. టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ, ఫ్రెషర్స్ అన్న వర్డ్ ఎవరు వాడట్లేదు. అందరూ కూడా స్కిల్డ్ ఫ్రెషర్స్ కావాలంటున్నారు. అంటే మీరేదైతే టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, లేకపోతే ఏదైతే టెక్నాలజీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో, ఆ టెక్నాలజీ మీద కనీసం ఐడియా, కనీసం అవగాహన మీకుండాలి. ఉంటే దెన్ యూ విల్ బి కాల్డ్ యాస్ ఎ స్కిల్డ్ ఫ్రెషర్. స్కిల్డ్ ఫ్రెషర్స్‌కే జాబ్స్ వస్తున్నాయి. స్కిల్డ్ ఫ్రెషర్స్ సర్వైవ్ అవుతున్నారు ఇన్ ఐటీ సెక్టార్‌లో. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. ఓకే. దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో, వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ దట్ జనరల్లీ వి డూ ఇన్ రెజ్యూమీస్? సో, మనమేంటంటే ఆహ్, ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ సరిగ్గా మనము మెన్షన్ చేయమండి. సో, ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను మీకు ముందు స్లైడ్‌లో చెప్పినట్టు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది స్వీట్ అండ్ చూడగానే ఓకే. దే హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు 2, 3 లైన్స్ ఉంటే ఎవరైనా చదువుతారు. 3, 4 లైన్స్ మీరు ఒక డిస్క్రిప్షన్‌లా పెట్టేసారనుకోండి, మోర్ థాన్ 5 లైన్స్ చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ రాదు. 3, 4 లైన్స్ అయితే ఈజీగా మనము చదవకపోయినా కూడా కొంచెం మెయిన్ పాయింట్స్‌ని ఆహ్, ఇంటర్వ్యూయర్ గ్రాబ్ చేస్తారు. సో, అందుకని చెప్పేసి మీ ప్రాజెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ గాని, లేకపోతే ఏదైనా డిరైవ్ చేయాలనుకుంటే, ఆ డిస్క్రిప్షన్స్ ఏదైనా సరే 3, 4 లైన్స్‌లో ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ అండర్‌స్టాండ్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద ప్యానెల్ అన్నమాట. ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్స్‌కి. ఓకే. దట్స్ ద ఫస్ట్ వన్. సో, ఎప్పుడు మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒక సింపుల్ లేమన్ లాంగ్వేజ్‌లో రాయాలి. ఏదో ఎక్స్‌ట్రాఆర్డినరీగా మనము డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ డిక్షనరీలోంచి చూసేసి అట్లా రాయకూడదు. ఎప్పుడు రెజ్యూమ్ అనేది చాలా లేమన్ లాంగ్వేజ్‌లో ఉండాలి. యాక్రోనిమ్స్ గాని, సో యూ నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ యువర్ యాక్రోనిమ్స్. కొత్త నేమ్స్ ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్, కొన్ని వర్డ్స్ వాడేసి మనము రెజ్యూమ్ హై లెవెల్ పెంచుదాం అనుకున్నాం. రెజ్యూమ్ ఎప్పుడు హై లెవెల్ మన స్కిల్స్‌తో పెంచాలి తప్ప, మన వర్డింగ్స్‌తో పెంచాల్సింది కాదు. సో, ఎవ్రీవన్ విల్ లుక్ అబౌట్ ద స్కిల్స్ ఓన్లీ. మనము రెజ్యూమ్ వర్డింగ్స్‌తో మనకి పెరగదు. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఎవరు ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేయరు. వి నీడ్ టు రీడ్ వి నీడ్ టు గో విత్ ద రెజ్యూమ్ 2, 3 టైమ్స్. ఒకసారి రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ప్రూఫ్ రీడింగ్ అనేది ఉండాలి. మేబీ టైపో ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. గబుక్కుని మనము ఆహ్, ఈ ప్లేస్‌లో ఏ టైప్ చేసేస్తామో సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ కదా! సో, అట్లాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో మనకి ప్రూఫ్ రీడింగ్ అనేది ఉండాలి. సో, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ హైలైటింగ్ థింగ్స్ దట్ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్. సమ్ కామన్ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. యూ హావ్ టు అవాయిడ్ దోస్ ఆల్ అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ దట్ ఐ హావ్ కెప్ట్ హియర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న ఇమేజ్ మీరు డైరెక్ట్ గా చూస్తే దట్స్ అన్ ట్రెడిషనల్ వన్. వేర్ ట్రెడిషనల్ అంటే పాతకాలం సంబంధించింది. రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది క్రియేటివ్ వన్. వేర్ మీరు రెజ్యూమ్స్ అన్ని కూడా క్రియేటివ్ వన్ లో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకనంటే బికాస్ మీ రెజ్యూమ్ హైలైట్ అవ్వడానికి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అపియరెన్స్. ఓకే. మీ రెజ్యూమ్ కి అంత వెయిట్ రావడానికి సో మనం క్రియేటివ్ లో ఆలోచిద్దాం. ఓకే. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో మనం ఇక్కడ ట్రెడిషనల్‌కి, క్రియేటివ్‌కి ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఇచ్చాము. సో హౌ వి హావ్ టు క్రియేట్ ఇన్ క్రియేటివ్ వే. మేము ట్రెడిషనల్ పద్ధతి వదిలేస్తాము ఇప్పుడు. సో మేము క్రియేటివ్ పద్ధతిలోకి షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ఏం చేయాలనంటే దీస్ ఆర్ ద సోర్సెస్. ఇయన్నీ కూడా డిఫరెంట్ వెబ్‌సైట్స్ వేర్ యూ విల్ బి ఫైండింగ్ టెంప్లేట్స్. టెంప్లేట్స్ అంటే ఒక డమ్మీ కోడ్ మీకు ఉంటుందిక్కడ. అంటే ఎవరో పర్సన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి అక్కడ ఇస్తారు.
మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ టెంప్లెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ పర్సన్ పేరులో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ రీప్లేస్ చేసుకుంటారనమాట. సో దట్స్ కాల్డ్ టెంప్లెట్స్. ఆ టెంప్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో యూ క్యాన్ గో విత్ క్యాన్వా. ఈ క్యాన్వా అనేది టూల్, నోవో రెజ్యూమ్, విజువల్ సివి, రెజ్యూమ్ జీనియస్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్. ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని, దీస్ ఆల్ వెబ్సైట్స్ యాక్చువల్లీ. ఈ వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసుకుని మీకు నచ్చిన టెంప్లెట్, రెజ్యూమ్ టెంప్లెట్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇందులో. ఆ టెంప్లెట్స్ లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ టెంప్లెట్స్ ద్వారా మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ ట్రెడిషనల్, వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ క్రియేటివ్ వన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ టు ద ట్రెడిషనల్ వన్ అనమాట. ఓకే, hope it's clear. Next slide, please. Okay, that's it from my end. If you have any questions for me, I can answer. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే సో యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీ కానీ, కోడింగ్ ఆర్ నాన్ కోడింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్, ఈ 6 కోర్సెస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏదైనా సరే వీఆర్ రెడీ టు ఆన్సర్. క్లియర్ అండి అందరికి? సో ఈ ప్రెజెంటేషన్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ వినయ్. మీకు వినయ్ అక్కడే ఉంటారు. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ ఆస్క్ వినయ్. ఓకే. అండ్ so thank you very much, students. Thank you for your time, and I would like to thank Ramakrishna sir for giving us this opportunity. Actually, you're giving a great opportunity for the student as well in terms of Code Nexa. So I would like to thank Ramakrishna sir, your principal here. Thank you very much, sir. Thank you for the opportunity. Thank you, students. Thank you for your time. Thank you for your patience as well. So soon we are going to meet in your respective colleges. Thank you very much. Have a great day. Bye bye.